Lehle kancinci izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika kwikota yesithathu. We all know that a registration weekend is an equalizer of opportunity. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi imise inkqubo eziliqela zokuqinisekisa ukuba impelaveki yobhaliso lwabavoti ihamba ngendlela. Umqeqeshi wemidlalo ye-overs eziqingqiweyo kwiqela leProteas uRob Walter uthi basawuhlolisisa umonzakalo kaThemba Bavuma ngaphambi komdlalo wesemifinal neAustralia eKolkata ngolwesine. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba esilungiselele wona ngokuhlwanje. Lehle kancinci izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika kwikota yesithathu. Iziko lenkcukacha manani loMzantsi Afrika libonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho lisemthethweni kwikota beliku-31.9%, lihle ukusuka ku-32.6 kwikota yesibini. Izinga longaqeshwa ngokwenkcazo eyandisiweyo nebandakanya abafuna imisebenzi abaphelelwe lithemba liku-41.2%. Isithethe ithi la manani abonakalisa okokuqala amanani abantu abaqeshwayo begqitha kumanqanaba engqesho angaphambi kwe-COVID-19. Uninzi lwamathuba emisebenzi athe avela kule kota yesithathu abe kurhulumente kunye necandelo labucala, ingakumbi kwimisebenzi yokuhanjiswa kwenkonzo. Eyona ngeniso ibonakele kwicandelo lezezimali, lilandelwe imisebenzi karhulumente, elezolimo kunye nelezokwakha. Nangona kunjalo, kubekho abantu abaphulukene nemisebenzi kwicandelo lezemigodi nelezemveliso. Oku ke kungoyanyaniswa nemfuno entengantengayo kwihlabathi jikelele, ukwehla kwamaxabiso kwakunye nemiba efana nocimicimi wombane. In the second quarter 2023, we're sitting at 16.3 million people employed. Now we are sitting at 16.7 million, indicating that we are seeing recovery from pre-COVID times. I mean, a post-COVID recovery. That is what we are seeing. Umfela ndawonye wemanyano yabasebenzi ikhosatu uthi izinga eliphezulu lentswela-ngqesho libeka ichaphaza kwidemokrasi yeli. The unemployment levels that we have in the country is of great concern. 1994 we were around 16-17%. Now we are around 42% with the expanded definition. Iziko lenkcukacha manani loMzantsi Afrika lithi abona bantu baqhoreka kakhulu intswela-ngqesho ngabantu abatsha, nalapho intswela-ngqesho yabo ingaphaya ku-43%. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi izilungise zonke izinto ukuqinisekisa ukuba inkqubo yokubhalisela uvoto kule mpelaveki iqhuba kakuhle. Kuhlolisiswa inkqubo zobuchwepheshe kunye nokuthibaza ifuthe likacimicimi wombane. Amagosa e-IEC ebebalula ukulungela kwabo le mpelaveki kwikomiti yezekhaya epalamente. Kusenjalo ngabembeli abaminyaka eyi-18 nabangaphezulu kuquka nabangenamakhaya abangekabhaliseli ukuvota abakhuthazwa ukuba babhalise. Sidlane indlebe nabanye abantu abangenamakhaya eRhawutini nabathi kufuna ukuvota. Ingxakeko yabantu eEmpire Road eRhawutini kukho nabantu abangenamakhaya njengofredi Sithekga oweza kuhlala apha ngelithi uzinge lamadlelo alihlazo kuze usapho lwakhe luphile ubomi obungcono, kanti uza kuzifumana ngudinga indawo. Nangona ephila ngokuzizamela kodwa inzame zakhe uthi ziwa nganeno ukumondla nosapho lwakhe. Uyakufuna ukubhalisela uvoto kuba ukholelwa ekubeni oko kungatshintsha ubomi bakhe. Sengibona abanye babhuda ngiyabona nami kufanele ngilandele ngibona kwenzakalani. Uboyichorho Malema naye unomnqono wokuvota kunyaka ozayo kodwa iindzingo zemali zicaba kwindlela yokuzalisekisa umnqono wakhe wokuvota. Nganyaka uvota mara iPitori ID yaka. Yes, I want to vote and yes, I want to register to vote, but my ID is in Pretoria. Kusenjalo ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi malunga ne-95% yabavoti abakumqulu wabavoti sele iqinisekisile idilesi zabo. Ngo-2016 inkundla yomgaqo-siseko yayalela i-IEC ukuba ihlaziye iqinisekise idilesi zabavoti kumqulu wabavoti. We're not recurring or figuring people to be on the voters roll. All you need to do is to furnish an address. In other words, provide your details of your full address. That's what is required. Enye impelaveki yokubhalisela ukuvota iyakubekwa kumhlongeka achazwa kunyaka ozayo ibekwa ikomishoni yonyulo le ingusiputsi wonyulo kweli. Isekela ngqonyela le-IEC liphefumle. We all know that a registration weekend is an equalizer of opportunity. Every one of us can, with a little bit of effort,
a voting station very close to where we all reside. Basebenzisana nenjineli abaphathi behotele yodidi oluphezulu iSouthern Sun eRosebank eGauteng ukulungisa umonakalo odalwe yimvula ebikhatsha zingqwithela nesichotho izolo ngorhatya. Kunyanzeleke ukuba kukhutshwe indwendwe emva kokudilika kophahla ngenxa yemvula enkulu. Amaqonga onxibelelwano bezaliswe zingxelo zokonakala kweemoto, amakhaya neendlela. Lungaqhubeki njengesiqhelo ushishino kwihotele iSouthern Sun eRosebank kwade kwanyanzeleka ukuba iindwendwe zinikwe ikofu zingaphandle ngelixa zilinde ukufuduselwa kwezinye iihotele ezikufutshane. A portion of the roof over the restaurant at Southern Sun Rosebank was damaged in the storm, and together with engineers and other professionals, we are assessing what needs to be done in order to repair it. Imvula ebikhatshwa zingqwithela nesichotho ivakaliswe njengesilumkiso senqanaba lesibini esinamatye esichotho alingana neebhola zegalufa. Imidrand yenye ethwaxeke kakhulu kwashiyeka umonakalo. Isanuse semozulu sithi okwenzekileyo akuqhelekanga. Kind of uncommon for the storm to move from the southwest to the east and then dash further northwards. They usually move from the southwest or the west to the east, but this one actually drifted further backwards into the northwestern parts of the Gauteng province. Akukho zingxelo zabantu abathe bonzakala. City of Johannesburg Emergency Management Services officials had a busy night last night responding to incident related to the hailstorm which we received in most parts of the city of Johannesburg, which affected mostly the areas like Paulshof, Midrand, Bramfontein, Marlborough, and some parts of Soweto. Kukho izilumkiso malunga neemeko zemozulu embi iveki yonke. Kwalapha ezindabeni umasipala waseNelson Mandela Bay usungule ngokusesikweni ixesha lolwaluko lasehlotyeni elikhuselekileyo nelingena lwaphulomthetho, kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Lehle kancinci izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika kwikota yesithathu. Iziko lenkcukacha-manani loMzantsi Afrika libonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho elisemthethweni kwikota beliku-31.9%, lihle ukusuka ku-32.6 kwikota yesibini. Izinga lokungaqeshwa ngokwenkcazo eziyandisiweyo nebandakanya abafuna imisebenzi abaphelelwe lithemba liku-41.2%. Isithethe seyithi la manani abonakalisa okokuqala amanani abantu abaqeshwayo begqitha kumanqanaba engqesho angaphambi kwe-COVID-19. Umkhuseli woluntu ukholeka Gcaleka ukuchaze njengelishwa ukuphakanyiswa nguGlenys Breitenbach ngexesha lengxoxo-mpikiswano ekunyulweni kwakhe njengentloko yeziko. Ilungu lepalamente le-DA lityhole uGcaleka njengobenobudlelwane bokuthandana nobelawula utshutshiso loluntu uMenzi Simelane nokuthe kwaphembelela isihlalo sakhe sokuba ngumtshutshisi. Iintetho zikaBreitenbach zachazwa njengezenyelisayo, ezigxeka abasetyhini kwakunye nezinobuhlanga. Wakhutshelwa ngaphandle kwindlu emva kokwala ukuzirhoxisa. Oogxa bakhe be-DA batsiba ukumkhusela besithi isigqibo sikasomlomo wepalamente uNosiviwe Maphisa-Nqakula asifanelekanga. uGcaleka uthi wagqiba ekubeni angazihluphi ngezintetha. Yes, her comments were unfortunate. They were very unfortunate, and I found them very unfortunate, especially at this stage of our democracy. But again, I had to remind myself that we operate in a very complex environment. uGcaleka lisekela lokuqala ukutyunjwa njengomkhuseli lonto. Ngaphambi kokuba tyunjwe kwesi sikhundla ebebambele uadvocate Busisiwe Mkhwebane kuba wayenqunyanyisiwe. Uthi ngelo xesha eliziko laliphantsi kokuhlaselwa. There's a lot of rebuilding that we had to do, and we continue to do as an institution. And I'm not going to lie and say the institution is in a state of 100% proper functionality. We are in an institution of growing progress. uGcaleka uthi benza iinguqu kule ofisi eziquka ukuba kube kwityala kwabo bafadalayo ukumilisela izindululo ezenziwe ngabo. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eKapa.
Amaqela aphikisayo KwaZulu-Natal acele umasipala waseThekwini ukuba enze uphando malunga nokubiwa kwezibane zasezitalatweni. Abemi ababini baseMozambique bavele ngokufutshane kwinkundla kamantye eManguzi izolo emva kokufunyanwa benezibane ze-LED zikamasipala waseThekwini ezingama-52. Kufunyenwe izinto ezixabisa i-1.9 million yeerandi. Amaqembu aphikisayo esifundazweni asola isandla semfene ngokwebiwa kwamalambu angama-52 amasipala weTheku. Abasola ababili baboshwe ngaphambi kokuthi bawashushumbise ezweni laseMozambique bezophuma kumngcele waseKhosi Bay. Emumva kwalesi sigameko, amaqembu aphikisayo kumasipala weTheku afuna izimpendulo. Ukuntshontshwa kwe-material lekamasipala kwagesi kukhomba khona ukuthi kunobudedengu obukhona. Azikho ezokuphepha eziqinile ngaphakathi. Siyayibuza ukuthi belikuphi security lenzakalo. Kholakala ukuthi sekuphele iminyaka ecishe ibe 5 abakhona lamalambu emgwaqo kodwa engasetshenziswa kanti kunezinye izingxenye zedolobha ezisebumnyameni. It's the city's purchasing assets, but those assets are not being put to use. You've got to ask yourself, why? What's the point? The light fittings, the grass cutting machinery. The light fittings were purchased in 2019. Why weren't they installed? Why 5 years later are they being stolen? Manje iTheku umnyama ohamba edaladeni laseThekwini udlula kumnyama uyayibuza ukuthi ke kuze lahleka ama light nje abafaka ngani emphakathini ngoba kumnyama emphakathini. So yikho sithi kubalule kumele oba lo umkhandlu usitshele kwenzakaleni. Umasipala weTheku ukhiphe istatimende uthi ukhathazekile ngokuthi izinhlangano zobugebengu eziwela imingcele sezibheke kumasipala okungase kube nomthelela omubi ekulethweni kwezidingo nqangi. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umasipala waseNelson Mandela Bay usungile ngokusesikweni ixesha lolwaluko lasehlotyeni elikhuselekileyo nelingena lwaphulo mthetho. Lo mmandla waziwa njengenye yendawo ezikhuselekileyo zolwaluko kweliphondo. Ixesha lehlobo lonyaka ophelileyo libone malunga nama-5,000 abakhwetha abadlule kweli siko kungekho obikwe ehlaba okanye obhubhileyo. Le ngingqi yeNelson Mandela idume ngeendaba ezimnandi apho kwiminyaka edlulileyo ungakhange kusoleke umkhwetha ingakumbi ngexesha lolwaluko. Bangaphaya kwe-6,000 abakhwetha ekulindeleke bangene kule nyanga kaNovemba. Umasipala ombaxa uthembise ngokuzisa amatanki amanzi ngenzame zokuncedisa abakhwetha banganxanwa ingakumbi xa ilanga ligqatsa ubhobhoyi. Ingxaki yokusoleka kwabakhwetha idume kwingingqi ezifana uArthambo. Abantwana xa beza koluka bayaskrinwa. Abantwana ifamily zabo ze-involve. Also xa befika apha bafika yonke into ilungisiwe. Siyawalungisa indawo zokwalukela. Sithi make sure ba ku clean yokuqala into. Number 2 sithi make sure ba amanzi ayafumaneka. And number 3 sithi make sure ba kukho amakhankatha asiwaziyo akwi-database kamasipalathi. Zonke ingcibi kunye namakhankatha kufuneka zibhalise kwiincwadi zakamasipala kwaye zibe semthethweni. Sisebenza namapolisa, nawo amapolisa adlala indima yawo kangoba amapolisa besifuna angangene nezinja namahashi sichekishe i-drugs apha ehlathini. Abazali babongoza ukuba bakhuthaze abantwana babo balandele imithetho yesebe lezempilo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Umhla we-19 kule nyanga sikuyo lusuku lwehlabathi lokubhiyozela indima edlalwa ngamadoda kwiintsapho zawo nasekuhlaleni. Ukanti ukuqaphela lusuku iqonga lonxibelelwano elixovula imiba edla amadoda nelibizwa amathayima liququzelele indibano yamadoda nalapho aza kube ekhuthazana khona. Ukanti apha estudio sinayo umseki wamathayima nokwangusomashishini uThato Mba owaziwa ngelikaThithimba nesiza kumncambazisa ngeliphulo. Thithi siyakwamkela. Waliqala njani eliphulo amathayima iyintoni eyakukhuthaza ukuba uliseke? Enkosi Somsisanda ndiqale 2020 during the height year COVID nibona ukuba thina ezimadoda we are going through a lot siyasafarisha but akuna i-platform ukuba sikhona ukuthetha amongst ourselves. So ndabona ukuba these conversations that I was having nama individuals it's not enough, so ndaqala ke i-group bayibiza amathayima. Because ndiyabona uba amadoda are carrying a lot on their shoulders. We are expected uba siprovidishe for ama families wethu sithande
but ubani osiprotectayo thina. Izinto niye nithethe ngazo kule network yenu? So le network sikhuluma about physical awareness, umzimba, uyazinakekela ezindoda umzimba wakho, because we believe ukuba that's your temple, iqala ngawe ezindoda. We also talk about mental wellness, this notion ukuba abantu abamnyama don't like to accept ukuba depression actually is something existayo amongst ourselves. Siyabona as well high rate yama suicide yabantu abaninzi, especially amadoda. And then sithetha ngemali, very uncomfortable topic yokuthetha ngemali. Amadoda don't like to talk about imali because it affects ego yabo. And so we have those conversations about if ngutata, what are you doing for abantwana bakho? Mawungafa ngomso, what's going to happen to them? Are you planning ahead for abantwana bakho nomndeni wakho? So we have those very uncomfortable conversations namadoda because we realize ukuba abathanda ukuthetha intetho ezifunekayo thithi. Kodwa ke kule mpela veki ninendibano ningamatime, kasixelele banzi ngale ndibano yenzeka phi nini? So this coming Sunday is actually International Men's Day. So sidecide ukuba senze ama-event ayi-2, one eKZN, sikhulume namadoda wase KZN. I-theme is suits and sneakers, funa amadoda anxibe ama-suit babe bahle. The reason why city suits and sneakers funa ukuba ba-understand the confidence that comes with wearing a suit. We're going to be addressing the wellness yendoda, their skin, to the look after their skin, to the look after their nails, their hair, but also when it comes to mental wellness, we want to talk about depression at a deeper level. Starting amadoda who've experienced it, who have survived it, and then starting a mile again, financial advice, and that will be on the 19th, Edisofeng Soweto. So we're doing one Mhlanga on the 18th and then another one on the 19th Soweto. All right, igama elithi amatime silazi lithetha ngotata. Ingaba le network yotata kuphela okanye amadoda angenabantwana amkelekile? Absolutely. So Tina, we cater for men who are single, married, divorced and widowed. Even laba bangenabantwana, they still play a father role as uncles and otherwise as brothers. So it's important to include everybody and not say goodbye it's limited to biology. No, it's not about that. It's about amadoda and their wellness. Thithi sibamba ngazibini ngexesha lakho. Enkosi. Abahlali belali yakwaMpisi eMbizana eMpuma Koloni batyhola urhulumente ngokungabakhathaleli, bakutsho ngelithi kuyasilela ukwanjiswa kwenkonzo kwindawo yabo, bathi abanayo indlela amanzi okusela acocekileyo nezindlu. Iminyaka uluntu kwilali yakwaMpisi lusokola amanzi. Kuyanyanzeleka basebenzise imithombo nezilwanyane. Bayagubhuka ngamanzi amdaka. Siyawadla enjalo emdaka. Kuthi ebusika sihambe sowakha lezantsi ehlwini apho sowakha khona abovu. Sikhapha apho sikha khona. Sidlala amanzi oko kuthiwa masibe sibhalisa. Silungiselela amanzi. Asegela amanzi apha senyuka umgwaqo lo bahamba befaka izinto kuthiwa imibhobho. Ayikabi namanzi ona ngoku. Fakela amanzi abashiya besadinga ukanti uninzi lokwahlala entluphekweni kwizindlu zodaka nemikhukhu. Yakhe ngo-1995 emveni koba kwakhwela police station yakwaMpisi ngenjongo zoba kwakuthiwa izoseva abahlali kunye ne-police station ngamanzi, kodwa not even a single day kusukela yakhiwe ngo-1995 ayizange thina siyi-community yasisebenzela. Kangoba ndike ndacelwa uba ndilande omnye umuntu obengaphilanga kulaa mizi engaphesheya, so ayakwazi imoto ukuwela umlambo phaa nxa ibridge engekhoyo. Umasipala iWinnie Madikizela Mandela uthi sizokulungiswa kwaye nesebe lezothutho ephondweni lizokuncedisa, ukanti uluntu alonelanga indlela eluphetheke ngayo kulo masipala. Ndingulwandile Mbulali eBizana. Umqeqeshi wemidlalo ye-overs eziqingqiweyo kwiqela leProteas uRob Walter uthi basawuhlolisisa umonzakalo kaThemba Bavuma ngaphambi komdlalo we-semi-final neAustralia eKolkata ngolwesine. Kuyathandabuzeka ukuba uBavuma ngawuqala lo mdlalo ngenxa yokutsaleka komsiphi emva kwethanga kumdlalo neqela lase-Afghanistan ngolwesihlanu weveki ephelileyo. There's all progression, right? You go from where the injury happened to the rehab that has happened over the last 72 hours, and each day brings something new that tests whether he's ready and matched against him, both in South Africa and in the first game. We're under no illusions as to whether he's a threat or not. Obviously he's an international grade bowler that's bowling very well. Unbelievable. He's an artist really, and
great skill execution throughout the World Cup. Ngalondlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwanje sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawuhlangana amafuli vumeleni njengenonkanyezi nirhabulise kuqikelelo lwemozulu ngokuhlwanje sijonge mbukeli imvula nomoya kuyaphawuleka into yokubana noko limathumba ntaka kwiindawo ezininzi kwaye sijonge mbukeli kwindawo eziphakamileyo phakothukini ukunyela ngasentle phakopitoli ngumyinge wemvula ka-30% ezawuthi siwulindele sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yobana kwiindawo ezininzi pha eziphakamileyo pha kumntla koloni uyaphawula mbukeli into yobana 60% wemvula ezilindelekileyo kanti kwiindawo ezikumazantsi ziqhubeke zamvula zinengaye u-30% nezibhaxu zenkungu esingasilindela pha kwelikamageba ukunyukela epitoli napha kolipulukwane kolimpopo qiniseka mbukeli into yokubana uqhuba ngononophelo chuncembe sijonge mbukeli ungaqhuma kubasiwe uSouth African Weather Services uyawakhupha isilumkiso sokuba ungalindela umlilo wamadlelo kwindawo lonke phana kaloku kontshona koloni emangalisweni ukunyela ngasentla pha empuma koloni okanye pha emntla koloni into ethi ke mbukeli xa bona uqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namabhosi akaxakeka chuncembe sijonge amaqondo obushushu aphantsi ke mbukeli kwindawo ezininzi Musina nePhalabhura babambene ngamanqaku ngaye u17 degrees eRichards Bay 16 degrees eThekwini ngu15 degrees eSajonis esinuka 15 phake eMthatha kwaBhaca eMonti kona nguye u10 degrees eKomani 8 degrees eMakhanda nguye u10 degrees kanti pha eKapa Lotumo 16 degrees eWorcester nguye u18 degrees pha kweSutherland ilibandi mbukeli ngaye u7 degrees chuncembe sijonge amaqondo obushushu aphezulu ngomso mbukeli xa sithathisa kaloku eyathathisa pha eKapa Lotumo emangalisweni ngaye u30 degrees lifudumele kakhulu ke litshise eWorcester ngaye u39 kanti ke mbukeli zenzweni eMakhanda nguye u31 pha koTsoma koGqeberha koMonti 25 degrees lifudumale ke mbukeli napha eMount kwaBhaca ngaye u27 degrees ndisatsho ndithi masiqhuma ingqawe emachekweni Xhosa.